So, hello friends, this is the Warangal camp, and in the series of the AVN treatment, there is a patient. Yes, your name? Kishore. Kishore, and actually he is from Germany. He worked from Germany and he belongs to Andhra Andhra Pradesh. Pradesh in India. So his experience is very important because he is following me from so much long time. So that's why I am asking him about his experience. Thus, yes, Mr. Kishore, you can start from here when you have identified me and how you followed me from the beginning. హలో అండి, నా పేరు కిషోర్. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ నుంచి. సో సిన్స్ 1.5 year బ్యాక్ ఐ ఫౌండ్ మై ఏవియన్. బట్ నేను జర్మనీలో వర్క్ చేయడం వల్ల నేను రాలేకపోయాను. సో అప్పటి నుంచి నేను విజయ్ ప్రకాష్ గారి వీడియోస్ చూస్తూ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ అవన్నీ ఫాలో చేస్తూ వచ్చాను. సో నాకు లింపింగ్ లేదు కానీ సో ఐఎమ్ ఫ్రీలీ వాక్ చేయడానికి అయితే నాకు ఫ్రీగానే ఉంది. బట్ జాయింట్స్ దగ్గర నాకైతే పెయిన్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ టైం నేను హాలిడేస్కి ఇక్కడ లోకల్ రావడం వల్ల సో నేను విజయ్ ప్రకాష్ గారి వరంగల్ క్యాంప్కి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 5 days థెరపీ తీసుకున్నాను. సో నాకైతే ఒక 30 to 40% పెయిన్ రిలీఫ్ అయితే వచ్చింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్. సో నెక్స్ట్ సెషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఐ విల్ అటెండ్ దట్ సెషన్స్ ఆల్సో. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు విజయ్ ప్రకాష్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ Thank you. So, what do you recommend to the other new AVN patients? సో ఎవరైనా సరే మీకు ఏవియన్ వస్తే మాత్రం తొందరగా మీరు ఆపరేషన్స్కి మాత్రం వెళ్ళొద్దు. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే, నాకు 4th grade వచ్చింది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఐ టేక్ సార్ సజెషన్స్ అండ్ ఈ సెడ్ యూ విల్ బీ రిక్వైర్ ప్లస్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గైడ్ ఎవ్రీథింగ్, డైట్, ఎక్సర్సైజ్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఒకవేళ రాకపోయినా ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం కంటిన్యూగా చేయండి. దెన్ యూ విల్ బీ లిటిల్ బిట్ రిలాక్స్. దెన్ యూ కెన్ అండ్ టాక్ టు డాక్టర్. సో హీల్ గివ్ గైడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వద్దు. సో ఏవియన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. సో దట్స్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप लोग भी इसी तरीके से रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करते रहिए एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। नमस्कार। థ్యాంక్ యూ.